In the previous session, so far we have discussed multiple exception blocks. We have done some example programs on how to use the multiple exceptions and multiple on single try block and multiple exception blocks. And also we have completed default exception block and finally exception block. Right, you're right. Uh, Regarding these exceptions, if you have any doubts, you can raise a point or you can raise a question also. ABN College, please switch on your webcam so that I can interact with you. Thank you. No doubts. Ante okay, very good. But మనకు కొన్ని డౌట్స్ వస్తూ ఉండాలి సో దట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. నేను ఒకవేళ వైల్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నేను కొన్ని పాయింట్స్ అన్నా కానీ మీరు డౌట్స్ అడిగితే నేను ఐ కెన్ గివ్ యూ మోర్ క్లారిటీ. So today I'll go for some other examples on exceptions. I will share my screen with you. I hope my screen is visible. So here I'll write the control flow in try exception and finally block. Try statement 1, statement 2, just copy it. మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. Now I will ask questions on this one. Except block. So just look here. If there is no exception here, what is the output? Now you tell me. There is no exception here. What is the output? Can anybody? What are the statements will be executed if there is no exception? Okay, ABN College, it's okay, fine. Just I hope you just look here. What is the output here if there is no exception here? Okay, output is there is no exception. Statement 1 will be executed, 2 is executed, 3 is executed. Yeah, now tell me whether 4 is or not. Yes, you're right. 4 is not executed. Next 5 will be executed and 6 also will be executed. Okay.
Yeah, I'll if you copied, I'll go for case 2. Now I'll write case 2. So for example, exception raised here. Exception raised here. Now you tell me what is the output. Okay, so corresponding except block is matched. Okay, now what is the output here? Have you copied? Just let me know if you have copied. Okay, I'll go for case 3. Now case 3. So exception is raised case 2 only, statement 2 only, but corresponding exception block is not matched. Now you tell me what is the output. Exception is raised here, statement 2, but the corresponding block is not matched. What is the output? So can anybody is answering? Error. Okay, anyhow it is error. Runtime error. Okay, I accept it. Means runtime error means it is abnormal termination antam manam. Okay, abnormal termination. But meanwhile, we will get what some execution will be done. What are the statements are will be executed? So 1 is executed. Anyhow, 2 will not be executed. 3 will not be executed. But statement 4 also will not be executed. Statement 4 also will not be executed. But 5 will be executed. 5 will be executed. But not 6. 6 is not executed. This is abnormal termination.
abnormal termination. So one more case 4 we will write. Now you are able to tell the answers. You should tell the answers. So statement 2 is okay. Statement 2 is okay. Exception is not raised here. Exception is raised here. Exception is raised here. Now you tell me. Exception is raised here. Exception is raised at statement 4. Now what is the output now? Okay, what is the output now? Can I write example program on this one? Python. New file. I will write one example program on this one. Case 4. So here we have to write simply one. Print statement 1. This is statement 2. Copy it. Print statement 3. Print 2 by 0. Now you need to give the answer. Exception is raised. In exception block. నాకు ఇక్కడే వచ్చింది ఎర్రర్. నాకు వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ నౌ? So where we are storing programs exception, example 4. So now I'll run this code. Invalid syntax ekkada? Right, everything is okay. Oh, here also have to write statement 5. Print print. Right, now I will execute this one. 1 2 3. There is no 5 6. 1 2 3 5 6. So exception is raised here. Okay, only this will not be executed.
This is not executed. Okay, output is statement 1, 2, 3, 5, 6. So default, yeah, we generally accept division error, right? We used to write, what is the error, name of the error? If I want to find 10 by 0. Wait, just I want to know that name of the error. Division by error, I think. Yes, zero division error. Accept zero division error. So 1, 2, 3, 5, 6. So this is not executed. Copy it. Have you copied? Let me know. Okay. So this is the output we will get. Now, one more case. For example, this is statement 5, right? Exception is not raised here. Exception is raised here. This is 4 and this is 5. Exception is raised here. That means 2 by 0. Now you tell me the what is the output. What is output? Now I'm running executing this one. Runtime exception. Okay.
So it is abnormal termination only. So if it is raised here, anyhow, if you write it, or if you want to keep any statement will be executed, that statement only we will keep inside the finally block. Okay, if there is any doubtful code is there, that can be kept inside the try block. We will write in the try block doubtful code. But if you keep here finally in with a exception, means a doubtful code, it also leads to runtime exception only. Only 1, 2, 3 will be executed. 1, 2, 3 and abnormal termination. This is case 5. Copy it fast. Copied case 5. Just copy it. Now we have to get understanding that except block only will be executed when the exception is raised in the try block only, and that exception should be matched with the except this class name, this exception name. అంటే ఆ రిలేటెడ్ కరస్పాండింగ్ ఎక్సెప్షన్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో మీరు కాపీ చేసి ఎస్కేఎస్సి కాలేజ్ కాపీడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇక్కడ చిన్నది రాసుకోండి. దేర్ ఈస్ ఓన్లీ 2 situations where finally block is not executed. That is when exception is raised in finally block and one command is there, os dot exit of 0. os dot underscore, I think, exit function.
There are two situations only. The exception unte final block la, that final block is not executed. Okay. Second case, OS underscore exit of 0 ఉన్నగానే execute కాదు. ఓకే. ఇక్కడ నేను చెప్తాను. ఓఎస్ మనము సి లాంగ్వేజ్‌లో ఎగ్జిట్ ఆఫ్ 0 జావాలో కూడా ఉంటుంది. సిస్టమ్ డాట్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ 0. ఓకే. మీన్స్ ఇట్ కంట్రోల్ కమ్స్ ఔట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. కాపీడ్. ఓకే. నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I'm writing here OS dot underscore exit of 0, status if you have to 0 means normal termination. Okay, now I'm writing here statement 5. ఇప్పుడు చెప్పండి. Now this finally block also will not be executed. Now the finally block also will not be executed because only one reason, exit of 0 ఉంది ఇక్కడ. ఓకే చూడండి. Runtime exception, abnormal termination because of exit of 0, finally block statement is not executed. Oh, here also finally block statement is executed, but it leads to OS dot. Oh, we have to write one thing. Wait. Imports. Wait. Let me check one thing. OS dot exit of 0. I forgot to write that one. Should we use any import statement or not? Yes, importing OS module. Import OS.
So look here, only statement 1 and 2 only executed. So it is started again, shut down. So that means it is abnormal termination. Anyhow, it is a terminated, but only thing is this os dot exit of 0. Whenever we are using this os dot exit of 0 function, finally block will not be executed. Here the point to be understood is మనం ఇది ఒక్క సిచ్యువేషన్ లో ఫైనలీ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఓకే, సో ఇది రాయలేదు చూడండి, నేను ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇట్ యాజ్ కామెంట్ ప్రింట్ ఆఫ్ 2/0 2/0. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంది ఫైనలీ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది 1 2 3 4 5 6. ఓకే, సో ఎప్పుడు ఒకే ఒకసారి మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. అది ఎప్పుడు అంటే ఓఎస్ డాట్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ 0 ఫంక్షన్ మనము రాసినప్పుడు ఈ ఒక్క సిచ్యువేషన్ లో ఫైనలీ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఇంకా రెండో సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు అంటే ఇఫ్ ద ఎక్సెప్షన్ ఈస్ రేజ్డ్ ఇన్ ద ఫైనలీ బ్లాక్ ఓన్లీ. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ వన్. This 5. So copy it. Finally block is not executed. Please copy it. Copy it. Okay. Nested next subtopic is nested TryBlocks. Try print outer TryBlock, try inner TryBlock, print
2/0. Except what is the error name? Should be handled zero division error. Print inner except block. Next, finally, inner finally block. This is except means outer except block. Finally, print outer finally block. Let me know if you're copied or not. Okay, so now I will execute this one. Yeah, very good, ABN College. You are right. So first of all, when do we use this nested try block అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. Outer block, this statement is executed. Inner block is inner try block is executed. This statement is not executed because error raises here. Exception raises here. Yes, here and corresponding except is matched. Okay, match అయింది కాబట్టి ఏముంది? So inner except block is executed. Next, inner finally block is executed. Outer except block is executed. Okay, ఒకటి print 2/0 ఒకటి తప్ప everything is executed. ఓకే, సో మనకి ఎందుకు ఆల్రెడీ ట్రై బ్లాక్ ఉంది, ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ ఉంది అని మనకు డౌట్ రావచ్చు. సో వీఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ ట్రై బ్లాక్ అండ్ దానికి రిస్కీ కోడ్ ఉంటేనే ఇది రావచ్చు. మళ్ళీ వై షుడ్ వి గో ఫర్ నెస్టెడ్ ట్రై బ్లాక్స్ అనే ఒక డౌట్ రావచ్చు. బికాస్ ఎప్పుడైతే అంటే ఇది టూ మచ్ రిస్కీ కోడ్ ఉన్నప్పుడు ఒకటి హ్యాండిల్ చేయకుండా ఇంకొకటి హ్యాండిల్ చేస్తుందని మనము ట్రై బ్లాక్ అనేది నెస్టెడ్ ట్రై బ్లాక్ వెళ్ళిపోతాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ట్రై బ్లాక్ ఈస్ నాట్ హ్యాండిల్ సరిగా చేయకపోతే ఇంకొకటి హ్యాండిల్ చేస్తారని. సో అలాంటప్పుడు టూ మచ్ రిస్కీ కోడ్ ఉన్నప్పుడు మనము నెస్టెడ్ ట్రై బ్లాక్ అనేది వెళ్ళిపోతాం.
సో అర్థమైందా? జస్ట్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ కాపీడ్, ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్. ఒకసారి నాకు చాట్ బాక్స్లో చెప్పండి. మీన్వెల్ ఓకే, కాపీడ్ ఓకే, అర్థమైంది కదా. నెస్టెడ్ ట్రై బ్లాక్స్. Nested try blocks. Nested try except finally block. So please write down the notes. We can take try except block, finally blocks inside try or except or finally block. దీని ఏమంటాం? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నెస్టింగ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. బిఎన్ కాలేజ్ మీకు డౌట్ వచ్చిందా? సో టూ మచ్ నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను మీకు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం చేద్దాము దానికి. ఒకవేళ మీకు అర్థం కానట్టుంది. అంటే ఒకటి సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయకపోతే ఇంకొకటి హ్యాండిల్ చేస్తారని. అట్లాంటి దానికోసం మనము ఇది నెస్టింగ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. దానికి రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి మీకు ఇస్తాను నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇస్తాను. బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్, ఐ హ్యావ్ టు డిజైన్ వన్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇఫ్ ద టైమ్ ఈస్ దేర్, ఐ థింక్ ఓన్లీ 10 minutes ఉంది కదా. సో మనకు అతడు మూవీ చూడొచ్చు కదా. దాంట్లో ఒకళ్ళు చంపాలన్నప్పుడు ఒకళ్ళు కాకుండా ఇంకొకడు అని ఏదో జాతర దగ్గర ప్రోగ్రామ్ పెడతారు కదా, మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది అతడు మూవీలో. సో అక్కడ బ్రహ్మాజీ అంటుంటాడు చూడండి తనిఖీల బర్ని తోటి, అక్కడ ఫెయిల్ అయితే ఇంకొకరు ఉంటారు, ఇంకొకరు ఫెయిల్ అయితే ఇంకొకరు ఉంటారని. సో అట్లా అన్నట్టు ఒక దగ్గర నుండి మనకు సరిగ్గా హ్యాండిల్ కాకపోతే ఇంకొక దగ్గర రిస్కీ కోడ్, టూ మచ్ రిస్కీ కోడ్ ఉన్నప్పుడు సో మనం ఇంకొకటి సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయకపోయినా కానీ ఇంకొకటి ఆపేస్తుంది అన్నట్టు. సో టు ఇవన్నీ ఏంది, టు అవాయిడ్ ద అబ్నార్మల్ టెర్మినేషన్. సో మీకు దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్. బట్ నేను యాక్చువల్లీ ఆ ప్రోగ్రామ్ చెప్పొద్దు అనుకున్నాను. బట్ మీకు ఒకసారి మీకు అర్థం కానీకి అది చెప్తాను. కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది. అది నెక్స్ట్ టుమారో సెషన్ నేను అది మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద నెస్టింగ్ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగొచ్చు నాకు. వెరీ గుడ్. ఏబిఎన్ కాలేజ్. మీరు డౌట్ ఇలా రైజ్ చేస్తుంటే నాకు అర్థమవుతుంది. ఓహ్! మీకు ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయాలని. ఎస్కేఎస్‌సి కాలేజ్. సమ్ అదర్ colleges. If you have any doubts, you can chat on the chat box. ఓకే. సో నేను నోట్స్ ఇక్కడ టైప్ చేస్తాను. Generally, risky code we have to take inside
outer TryBlock, and too much risky code we have to take inside inner block, inner TryBlock. Inside inner TryBlock, if an exception raised, then except block is responsible to handle. If it is unable to handle, then outer except block is responsible to handle. Yes, tomorrow we have Python session, but on Saturday we don't have Python session. So copy it fast. Only ABN is responding and they are asking the doubts, but remaining colleges are not responding the doubts, are not asking the doubts. Have you copied? Copy it. Okay, I can wait for you. Okay.